What is the topic we discussed? Hello? Morphology of flowering plants, sir. Right. So we completed up to leaves, I think, right? Now we are going to start flower. Yes, sir. Okay, good. Okay. Right, I'm sharing my slides. Okay, so is it visible? Yes, sir. Okay, right. How many of you? Okay. Shall we start the session with some questions? What we discussed from last? Yes, sir. Okay, Sir. right. Okay, I will ask someone from your list. Okay, randomly I will ask. Varshini? Varshini? Varshini, are you there? Hello? Vijay Lakshmi? Vijay Lakshmi, are you there? What you are doing? Are you listening or you just join the classes or you are doing something? Yugender? Yes, sir. Okay. Yugender, which plants the palmately compound leaves are there? So once again, sir. Okay. Silk cotton, sir. Okay. Okay, listen, ma. See, the topic which we are going to discuss is very important. So in neat point of view, okay, many questions have been asking from this topic. So that's why I want to ensure that everyone who are listening the class, okay, listen, Yes, sir. listen properly, okay, right. Okay, so now we start the flower. I hope you are all aware about flowers are the reproductive structures, right? In angiosperm flowering plants, these are all the reproductive structures. So we already discussed, I think, the male flower, the male reproductive structure is androecium and female reproductive structure is gynesium, right? So in a flower, there are various appendages are there, different kind of whorls arranged. We are seen in the flowers, okay. So idla paakumbodhu a typical flower has four different kind of whorls. So they are successively on the swollen end of the stalk or pedicel. So the pedicel is the entire structures, okay. Thalamus அப்படின்னு சொல்லுவோம். The thalamus, it is also called receptacles. And the flower நுடைய அந்த இந்த எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, which is completely called receptacles,
Okay, so what are all these words? The one is calyx, and next one is corolla, and next one is androecium, and the last one is gynesium. Androecium is the male reproductive structure, and gynesium is the female reproductive structure. See, this is the fundamental lesson for understanding many lessons, upcoming lessons. Okay, so especially in 12th standard, you are going to learn sexual reproduction in flowering plants. That is very important lesson respect to need. So we can expect 2 or 3 questions from that lesson. For understanding that lesson, this is the topic is very important. Okay, this is a fundamental lesson. So now the calyx and corolla are accessory organs because they are the நம்ம பார்க்கும்போதே அந்த flower வந்து கலர்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கான காரணம் அந்த petals. ஸோ அந்த petals அப்படின்றது நம்ம the members of corolla தான் நம்ம வந்து petals அப்படின்னு சொல்லுவோம். கேலக்ஸ் அப்படின்றது இப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த கிரீன் கலர் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கேலக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதனுடைய மெம்பர்ஸை நம்ம செப்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, செப்பல்ஸ் அண்ட் பெட்டல்ஸ். ஓகே, they are the members of corolla and calyx respectively. So while androecium and gynesium are reproductive organs, okay, note down here we are going to start many examples. Okay, we are going to learn many facts from this lesson. So that's why I'm going to ensure all the students has to be listen the lesson carefully. So in between I'm going to ask some questions, and you are not able to answer the question. Okay. Okay, I will ask your names. If you are not able to answer or you are not able to respond, I will remove from this meeting. Okay, be careful. So just listen carefully because this is the lesson is very important. So many facts are there. So in some flowers like lily, see it is started from lily. The calyx and corolla are not distinct, which means we cannot differentiate which is the sepal and which is the petals. I mean, எது கேலக்ஸ் எது கொரலா அப்படின்ற அந்த டிஃபரன்ஷியேட்னே பண்ண முடியாது. நம்ம அந்த தாமரை மலரை பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும். ஓகே, லிலி. And this is called a perianth. So this is called perianth. அப்போ perianth அப்படின்றது என்னன்னா the flower, the sepals and corolla are not distinct. Not distinct means we cannot separate them. Okay, எது எதுன்னு நம்மளால கிளியரா மென்ஷன் பண்ண முடியாது. So நம்ம இங்கே வந்து we can expect a question. Okay, which of the following plants the perianth is there அப்படின்னு கேட்கலாம். Perianth is present அப்படின்னு கேட்கலாம். ஓகே, இல்லைன்னா வந்து which of the following plants the calyx and corolla are not distinct அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம். So we can expect many type of questions, and at the same time we can expect a match type of question also. One column, okay, the one column maybe lily அப்படின்னு கொடுக்கலாம். opposite columnல if it should be perianth. Okay, perianth அப்படின்னு கொடுக்கலாம். எது வந்து கரெக்டா மேட்சா இருக்கு எது இன்கரெக்டா மேட்சா இருக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். Okay, when a flower has both androecium and gynesium, it is a bisexual. Usually the flowers are 2 types, bisexual and unisexual. The bisexual means a single flower has both androecium and gynesium, both male and female reproductive structure. If they are present in a single flower, they are called bisexual flowers. If the flower having either only stamens or only carpel, here the stamens are nothing but members of androecium. Okay, so இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு androecium அப்படின்றது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா there is a anther and there is a filament. Okay, இது வந்து தான் நம்ம stamen அப்படின்னு சொல்லுவோம். This is stamen. Okay, in this stamen which consists 2 parts, this is anther and this is filament. Okay, this is filament and this is anther. This is called stamen. Collectively it is called stamen. These are all the members of androecium. That's why they are saying here the stamen. Stamen is the male reproductive structure and carpel subdivided in the female reproductive structure. Okay, so if you look at carpel, which consists 3 important region. Okay, look at this one. This is stigma. This is stigma and this is style. This is ovary. So this is called pistil. It is collectively known as pistil. Otherwise it is called carpel. This is actually gynesium. Yes, அதாவது என்னன்னா the gynesium members are called pistils. இது இப்படி எடுத்துக்கணும். Okay, இங்க நீங்க பார்க்கும்போது gynesium is the female reproductive structure. The structure consists pistils. Pistils அப்படின்னு எடுத்துக்கும்போது in the pistil there are 3 important structures: stigma, style, ovary.
Are you understood? Yes, sir. Yes, sir. Gynesium is the female reproductive structure. In this structure, they consist of pistils and a single pistil which consists again three distinct regions. One is stigma, another one is style, another one is ovary. Within the ovary, there are some ovules, and these ovules are very important for reproduction. Okay, this is the region where exactly the female gamete going to produce. So we are going to discuss later one by one. Okay, now what is bisexual flower and what is unisexual flower? Okay, now and the next important content is symmetry. Symmetry is nothing but a line can separate the flowers into distant parts, and these parts explains the flower as which kind of symmetry. So இப்போ வந்து ஒரு ஃப்ளவரை நம்ம வந்து இப்படி பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ரைட் சைடும் லெஃப்ட் சைடுல இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த இந்த ஃப்ளவர்னுடைய பார்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது தான் நம்ம இந்த இடத்துல சிமெட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆக்சுவலி இது வந்து there are two type of symmetry. பேசிக்கா நம்ம பார்க்கும்போது one is actinomorphic and another one is zygomorphic in plants. Actinomorphic is nothing but radial symmetry, and zygomorphic is also called bilateral symmetry. When a flower can be divided into two equal radial halves, நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க, ஒரு ரெண்டு equal radial halves இருக்கும்போது it is radial plan passing through the center, it is said to be actinomorphic. So ஒரு இது வந்து radial halves இருக்கும்போது, okay, two equal radial halves form ஆனா நம்ம actinomorphic அப்படின்னு சொல்றோம். The flower could be actinomorphic. The actinomorphic flowers are present in mustard, datura, chili. Okay, so how do we can expect a question from this content? So which of the following plants having actinomorphic flowers? இப்படிதான் நம்ம question expect பண்ணுவோம். Okay, which of the following plants have actinomorphic flowers அப்படின்னு கேட்கும்போது mustard, datura and chili. Okay, actinomorphic flowers present in mustard, datura and chili. Okay, and yes. Sir, datura என்ன plant sir? டேட்டுரா அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த தமிழ் எப்படி சொல்றது, சங்குப்பூன்னு சொல்லுவோமா? ஆமாங்க. ஓகே, ஒரு இப்படி இருக்குமே, ஒரு நிமிஷம். கிளைட்டோரியா டெர்னேஷியாவா? என்ன கேட்டீங்க தம்பி? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. Sir, in Tamil we called as Oomatham Poo. ஊமத்தம் தான். இல்ல, அது நான் ஸ்ட்ரக்சர் காட்டிடுறேன். ஜஸ்ட் a minute. ரோட் சைடுல நீங்க நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. நான் அந்த தமிழ் நேம் எனக்கு சரியா தெரியல. Datura stramonium, sir. Umagatambu, sir. See, these are all the plants. Are you seeing this, ma'am? Sir. Terida? Yes. These are all the datura. Okay. Okay, so now we can expect a question, which of the following plants have actinomorphic flowers? Okay, and at the same time zygomorphic means if the flower is similar, divided into two similar halves. அதாவது ஒரு சைடு இருக்கக்கூடிய ஃப்ளவர் பார்க்கிறதுக்கு அப்படியே இன்னொரு சைடு பார்க்குற ஃப்ளவர் அப்படியே ஒரே மாதிரி இருக்கும். நீங்க அந்த ஃப்ளவர் எந்த இதுல கட் பண்ணாலும் ஒரு ஆங்கிள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளவர் பார்ட்ஸ் வந்து அடுத்த பார்ட்ல இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம இங்க ஜைகோமார்பிக் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். These zygomorphic flowers are peas, gulmohar, bean and cassia. So these are all the different type of plants. Okay, so the names are very very important. Zygomorphic flowers அப்படின்றது என்னென்ன பிளான்ட்ஸ்ல இருக்குன்னு கேட்கலாம். So இந்த 4 plants உங்களுக்கு clear-ஆ தெரியணும். And some plants we cannot symmetry them. Okay, that's why they are called asymmetric flowers.
They are irregular in structure. So we cannot be divided into two similar halves by any vertical plane passing through the center. So the asymmetrical plants, which are, flowers which are present in Kenna. So Kenna is another small herbaceous plants. So all are herbaceous plants only, are smaller plants only. Okay, they are growing very small size. Okay, so Kenna is good example for asymmetric and zygomorphic flowers seen in peas, gulmohar, bean, and cassia. Actinomorphic flowers are mustard, datura, and chili. Okay, now the time for asking questions. Just how I'm going to ensure how you people are listening and who are listening or not. Okay, I'm going to stop sharing. Okay, now I'm going to ask question randomly. Okay, so Varshini na call பண்ண இதுக்கு முன்னாடி அவங்க எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல. Okay, next one is Rajagopal. Are you there? Yes, sir. Very good, Rajagopal. Can you name any two plants having the zygomorphic flowers? Zygomorphic flowers. Bean. Then I need one. Pisum. Okay. Pisum sativa of these plants. Okay. Next question. Okay, shall we ask Srinidhi? Are you there? Okay, tell me which of the following, some plants have the Gynesium, the male and female reproductive structures along with the corolla and calyx. So some plants, the corolla and calyx are not distinguished properly. Can you name these characteristic features present in any plant? Lily, sir. Okay, very good. Good. And next one is I'm going to ask. These boys are not there. You can there. Yes, sir. Okay. Sanjana? Yes, sir. Sanjana, can you name any two plants, radially symmetrical plants? Mustard, datura. Okay. Okay, good. Thank you. And we will continue with that. Good. So எல்லாருமே வந்து இது எதுக்காகன்னா see உங்களுக்கு இந்த லெசன் வந்து ஒரு ஃபேக்ட் பேஸ்ட் லெசன். ஸோ அதனால இந்த ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த லெசனை நம்ம திரும்ப ரிவிஷன் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு வந்து நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய லெசன். ஸோ சீக்கிரமா மறந்துடும் இல்லைன்னா. ஸோ அதனால இப்பவே வந்து நம்ம புக்ஸை வந்து அப்படியே டிஸ்பிளே பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு இதுவும் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கான ரீசன் அதுதான். ஸோ அதனால யார் கொஸ்டின் கேட்பேன், யார் வேணாலும் கேட்கலாம், ரேண்டமாக கேட்டுகிட்டே இருப்பேன், பார்ப்போம் யார் கரெக்டாக சொல்கிறீங்க. ஓகே, ரைட். Okay, next the flowers may be trimerous, tetramerous, and pentamerous. This classification is based on how many floral appendages they have. Okay, for example 3, 4, 5 அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கும்போது அது tri, 3, tetra, 4, penta means 5 அப்படி நம்ம இந்த மெம்பர்ஸ் அந்த floral appendages பேஸ் பண்ணி நம்ம பிரிப்போம். அண்ட் அதே மாதிரி சில பிளான்ட்ஸ்ல வந்து ஃப்ளவர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் ஒரு ஃப்ளவர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஃப்ளவர்ல இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அது வந்து பிராக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த பிராக்ட் அப்படின்றது நம்ம பிராக்டியேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில நேரங்களில். அது இல்லாததை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இ பிராக்டியேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கல, ஸோ டோன்ட் வரி. ஓகே, யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் பிராக்டியேட் அண்ட் வாட் இஸ் இ பிராக்டியேட். தட்ஸ் இனஃப். See, these are all the different flowers. These classification is depend upon how these floral appendages are present. Actually, the flowers are 4 types. Okay, this is another categorization based on the floral structures. Okay, the first one is hypogamous flower, and next one is perigynous flower, and third one is epigynous flower. Generally, these are the different type of flowers. This classification is based on how the floral appendages are arranged.
So look at these one. இங்க நீங்க பார்க்கும்போது தெரியும் floral appendages எப்படி இருக்கிறத உங்களால இங்க கவனிக்க முடியும். Okay, so based on the position of calyx and corolla, எப்படி நம்ம இந்த classification பண்றோம்னு பாருங்க. Position of calyx and corolla, androecium in respect of the ovary and thalamus. Thalamus என்றது அந்த entire flower நம்ம சொல்றோங்க, வேற எதுவும் கிடையாது. The flowers are described as hypogynous, perigynous and epigynous. So the first one is hypogynous. What are all the characteristic features are there and how the floral appendages are there? See, ipo idudha vanda hypogynous flower. Okay, this is calyx. Okay, this is calyx and these are all the members of calyx, which means இது வந்து நம்ம வந்து இது வந்து எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா கார்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Sorry, sepals. Okay, this is sepal. Sorry. Okay, and now this is the structure, petals. Okay, and this is androecium, I mean anther. இது நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம், இந்த term யூஸ் பண்ணலாம். Stamen and this is pistil. Okay, so இந்த arrangement பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இந்த calyx இருந்தாலும் சரி, corolla இருந்தாலும் சரி, and androecium, all these three are present below the pistil. I mean in that like gynesium, this is gynesium completely. Okay va, appo gynesium ku keela, okay, below the gynesium other floral appendages are there. So here this arrangement, okay, the arrangement of the floral appendages, which is good example for hypogynous. appo hypogynous flower la eppadi irukona, calyx அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதாவது இதுல நீங்க corolla, calyx and gynesium and இதுல androecium, இதனுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட்ல gynesium மட்டும் above லெவல்ல இருக்கும், மத்ததெல்லாம் lower லெவல்ல இருக்கும். இந்த ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் நம்ம hypogynous ன்னு சொல்றோம். Look at this, the hypogynous flowers, the gynesium occupies the highest position. Look at this one here, this is the gynesium which is present highest position. Okay, and while the other parts are situated below it. Okay, நீங்க மத்ததெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா below. The ovary in such flower is said to be superior ovary. So நம்ம ரெண்டு பாயிண்ட் பார்ப்போம். ஒன்னு flower, அந்த flowerல இருக்கக்கூடிய type of ovary என்ன அப்படின்னு. So இங்க superior ovary அப்படின்னு எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா, when the gynesium above the order, I mean other members are below. Okay, அப்படி இருந்தா நம்ம superior அப்படின்னு சொல்லுவோம். So hypogynous flowers and superior ovary which is present in அப்படின்னு ஒரு क्वेश्चन கேட்கலாம். ஆன்சர் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா mustard, China rose and a brinjal. Okay, so these are all the three plants having hypogynous flowers with the superior ovary. So we can expect a question, which of the following are having hypogynous and superior ovary? The answer, the options could be mustard, China rose, brinjal and all the above. We can expect a question like this. And next one is, if the gynesium is situated in the center and other parts of the flowers are located on the rim of the thalamus, almost at the same level, these kind of flowers are called perigynous. So here we cannot distinguish the order. நம்ம எல்லாமே ஒரே பிளேஸ்ல இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். இப்படி இருந்தா நம்ம அது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா perigynous flowers அப்படின்னு சொல்லுவோம். கிட்டத்தட்ட எல்லாமே வந்து ஒரே ஆர்டர்ல இருந்துச்சுன்னா அது நம்ம perigynous flowers அப்படின்னு சொல்லுவோம். This is the two perigynous flowers. Okay, these two are the perigynous flowers. So perigynous flowers அப்படின்றதுக்கு good example என்ன அப்படின்றது இங்க கொடுத்திருப்பாங்க. So இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ovary அப்படின்றது வந்து of superior ovary அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, this is of inferior ovary. So example வந்து பாத்தீங்கன்னா plum, rose, peach. Okay, so perigynous flowers and of inferior ovary which is present in plum, rose and peach. அப்படி நோட் பண்ணிக்கங்க. Okay, the last type of flower, they are epigynous flowers. So epigynous means here this is opposite of hypogynous. The margin of the thalamus grows upward enclosing the ovary completely. So இதுதான் இந்த explanation கொடுக்குறாங்க. They are completely covered the gynesium. Okay, completely enclosing the ovary
and getting fused with it. And the other parts of flowers arise above the ovary. நீங்க மத்ததெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஓவரிக்கு இந்த இடத்துல இது வந்து ஐ மீன் நீங்க இது ஓவரி அப்படின்றது வந்து கைனீஷியம் கீழே இருக்கும். மற்ற செப்பல்ஸ் அப்புறம் பெட்டல்ஸ் ஸ்டேமன்ஸ் அப்புறம் இதெல்லாமே வந்து above the they are present above the கைனீஷியம். ஸோ அப்போ நம்ம இங்க என்ன பார்த்தோம், கைனீஷியம் மேல இருக்கும், மற்றதெல்லாம் கீழே இருக்கும். இதுக்கு அப்படி இங்க ஆப்போசிட்ல இருக்கு, மற்றதெல்லாம் கீழே இருக்கு, இது மட்டும் மேல இருக்கும். ஓகே, அதாவது கைனீஷியம் மட்டும் கீழே இருக்கும், மற்ற floral appendages are present higher. So this kind of flowers are called epigynous flowers. And the ovary, okay, the ovary is inferior ovary. Okay, அப்போ epigynous flowers நீங்க என்ன பண்ணலாம், அதுக்கான ovary அப்படின்றது inferior ovary. So இந்த flowers இருக்கக்கூடிய plants எல்லாம் என்னன்னு கேட்கும்போது they are guava and cucumber. So guava, cucumber, and another one is ray florist of sunflower. Okay, so sunflower is another very good example for inferior ovary and epigynous flowers. So இப்போ உங்களுக்கு questions வந்து இங்க clear-ஆ கேட்கலாங்க. எப்படி இது ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி. ஸோ இப்போ கொஸ்டின் கேட்கணும் அப்படின்னு எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா எந்தெந்த பிளான்ட்ல என்னென்ன ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோவா, குக்கும்பர். So these plants have which of the following type of flowers they have? Simply the option could be epigynous, perigynous, and hypogynous. So answer could be epigynous. Adhe mari we can expect a match type of questions. One column consists the plant name and another column consists the flower types which they have. So we can expect a question like this also. So for that is the reason I'm giving the importance for this topic. Okay, so adanaala டீட்டெயிலா படிச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து நான் சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறேன், நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. Sanjuda? Sir? Okay. Can you name any two plants which are having inferior ovary? Yes. Actually, நான் புக்கே டிஸ்ப்ளே பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். Once again, sir. The flowers, okay, இப்படி எடுத்துக்கோங்க. The inferior flowers or inferior ovary flowers are present in Epigynous flowers, sir. yes, of course, epigynous flowers, and they have an inferior ovary. அந்த Yes. மாதிரியான கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளவர்ஸ் எந்த பிளான்ட்ல இருக்கும்னு கேக்குறேன். Cucumber, ம் guava, ம் and raw flowers of sunflowers, sir. okay, good. And Ramya Rani, Yes, sir. நீங்க சொல்லுங்க, what are all the plants have half inferior ovary? Plum, rose, peach, sir. Good, good. ராஜகோபால், நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கல்ல? உங்களுக்கு Yes, sir. கொஸ்டின் முகமது சாஹித் சார் நீங்க சொல்லுங்க தம்பி, பிரிஞ்சால் அந்த பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஃப்ளவர் டைப் என்னங்க? ஹைப்போகைனஸ் ஃப்ளவர் சார். ஓகே, அதுல என்ன இந்த மாதிரியான ஓவரி இருக்கும்? சுப்பீரியர் ஓவரி சார். Very good. Okay, right, good, very good. Okay, we will discuss other topics. Okay, now we are going to discuss parts of the flower. So we already discussed, but once again we will repeat. Okay, so each flower normally have 4 floral whorls that we discussed earlier: calyx, corolla, androecium, and gynesium. Among these 4, calyx is the outermost whorl of the flower and the members are called sepals. So நான் சொன்ன மாதிரி அந்த greenish structures தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த sepals அப்படின்னு சொல்லுவோம். They are green sepals. Okay, and they also leaf like and protect the flowers in the bud stage. So that is the important. நீங்க அந்த bud வந்து வளரும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த green structures வந்து கம்ப்ளீட்டா அந்த bud வந்து க்ளோஸ் பண்ணிருக்கும், அதுக்குள்ள petals இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். Okay, so the calyx may be gamocephalous. இந்த செப்பல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது எப்படி ஃபியூஸ் ஆயிருக்கா இல்ல வந்து செப்பரேட்டா இருக்கான்றதை பொறுத்து we are classifying them into 2. So that is the gamocephalous, which is sepals are united, sepals are fused together. Okay, that kind of
calyx is called Gamocephalus. Okay. The another one is Polycephalus. Polycephalus means the sepals are free. So the sepals are free. So they are called Polycephalus. So இப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா Gamocephalus means the sepals are free அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா incorrect. Polycephalus அப்படின்றது sepals are united அப்படின்னாலும் statement is incorrect. So very good answer. I mean correct answer is Gamocephalus அப்படின்றது sepals are united and Polycephalus அப்படின்றது sepals are free. So this is very important. Likewise, we are going to discuss corolla also. So corolla அப்படின்னு சொல்லும்போது it's composed of petals. Petals are usually brightly colored, attract insects for pollination. இதை நம்ம flowers அந்த இதழ்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல. Okay. So like calyx, corolla may also be. So இதெல்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். This is corolla, this is calyx, the androecium and gynesium. Okay. Look at this. This is the pedicel. In the bottom part தான் the pedicel அப்படின்னு சொல்லுவோம். அகைன் எப்படி நம்ம வந்து அதுல வந்து செப்பல்ஸ்ல Gamocephalus, Polycephalus பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் when the petals are united they are called Gamopetalous. When the petals are free they are Polypetalous. The shape and color of corolla vary greatly in plants. நல்லா நோட் பண்ணிக்கங்க, vary greatly in plants. So corolla may be tubular. நோட் பண்ணிக்கங்க, இது வந்து क्वेश्चन கேட்கலாம். Tubular, bell shaped, funnel shaped and wheel shaped. I mean different shape of corolla is there. So அதெல்லாம் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஷேப்ல எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, என்னென்ன ஷேப்ல வந்து கொரோலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது டியூபுலார், பெல் ஷேப்டு, ஃபனல் ஷேப்டு அண்ட் வீல் ஷேப்டு. ஓகே, லைக் here we discussed basic floral parts of the flower. Now we are going to discuss certain arrangement of these petals and sepals. எப்படி வந்து இந்த petals sepals வந்து அரேஞ்ச் ஆயிருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு சில கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்க போறோம். அப்படி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு டைப் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் தான் எஸ்டிவேஷன். நோட் டவுன், திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எப்படி வந்து ஃப்ளவர்ல டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் நம்ம பார்த்தோமோ அந்த மாதிரி எஸ்டிவேஷனும் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். ஓகே, வாட் இஸ் எஸ்டிவேஷன்? த மோட் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் செப்பல்ஸ் அண்ட் பெட்டல்ஸ் இன் a floral bud with respect to other members of the same order is known as estivation. So we can expect a definition based question also. Okay, so for answering those questions you need to know the definition. So how many type of estivations are present in flowers? The one is valvate, the second one is twisted, third one is imbricate, and the fourth one is vexillary. So these are all the 4 different type of estivations. Okay, so the depicted diagrams are here, so for better understanding, for our better understanding. So this is the valvate type. So valvate type, each and every this structure which is considered as a petal. Okay, இது நம்ம petals அப்படின்னு சொல்றோம். So these are all the sepals. Okay, so இங்க ஒவ்வொரு ஆர்டர்லயுமே எஸ்டிவேஷன்லயுமே வந்து அந்த ஃப்ளவர்ஸ் அந்த பெட்டல்ஸ்னுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் இங்க கிளியரா கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகே, so கசர் இந்த இடத்துல மூவ் ஆகுறது நீங்க பார்க்க முடியும். Look at this one. These are all the different floral appendages. Okay, இதுல நம்ம எஸ்பெஷலி பெட்டல்ஸ்னோட அரேஞ்ச்மெண்ட் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ வந்து இதுல valvate பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், all the valvate petals are lightly இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், just they are touched together. Okay, ஒன்னொன்னும் கிட்டத்தட்ட நெருங்கி இருக்கும், எல்லாமே வந்து ஒரே ஆர்டர்ல இருக்கும். இப்படி இருந்தா அது valvate. அடுத்து twisted பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுல வந்து அந்த பெட்டல்ஸ்னுடைய ஒரு எட்ஜ் வந்து which is enter into inside and another end வந்து which is lies towards the out. அதே மாதிரி next ஃப்ளவர்ல அதே மாதிரி one is inside, one is outside, one is inside, one is outside. ஸோ இந்த மாதிரியான அரேஞ்ச்மெண்ட் நம்ம எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்றது ட்விஸ்டட் ஃப்ளவர்ஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இம்ப்ரிகேட். வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் twisted, but ரெண்டுமே பார்க்கிறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும், but only one difference is there. So among 5 petals the 2 petals are distinctly arranged. For example, one petal, the both edges are completely lies towards the inside. மத்த petals குள்ள பார்க்கும்போது these 2 edges are lies towards the inner side. At the same time, another petal like this one, look at this one, the edges always present outside. Okay, and other 3 are having one edges lies towards inside, another one is outside. See, look at this, the inside and the outside, inside and outside. Among these 5, 2 are distinctly arranged, other 3 are same, they are similar in arrangement. So this kind of arrangement, the flower is called imbricate flower.
The last one is Vexilary. The Vexilary is also called Papilionaceous. Papilionaceous. Don't forget the names. These are all the very important. Papilionaceous or Vexilary. So Pisum sativum, garden pea plants la in the Mariana arrangement irukum. Look at this arrangement is totally different from other three, because here one is the largest petals and other two are smaller than that, and other two are fused together. See, wherever the symbols like this, the arrangement like this, they are saying they are fused together. ரெண்டுமே ஒண்ணா fuse ஆயிருக்குன்ற மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. இந்த மாதிரி symbol எப்பவுமே fused அப்படின்றத சொல்லிருப்பாங்க. They are vexillary. Okay, so we can expect a question. இங்கிருந்து எப்படி சார் question expect பண்ணலாம் நீங்க கேட்கலாம். ரொம்ப சிம்பிள், ரொம்ப சிம்பிளா கேட்கலாம். நல்லா கவனிச்சுக்கங்க. இந்த arrangement பேஸ் பண்ணி தான் questions கேட்பாங்க. Okay, now we discussed the basic arrangement. Now we are going to discuss the examples. So I hope you people are understood what is valvate. Okay, when the sepals and petals in a whole just touch on each other at the margin. Okay, look at this one. This is the diagram. And without overlapping. See here, other three are overlapping. This is one which is not having any overlapping. So this kind of flowers, the valvate estivation, which is present in calotrophes. So calotrophes அப்படின்றது எருக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இந்த எருக்கம் செடின்னு சொல்லுவோம். பிள்ளையார் சதுர்த்திக்கு அந்த ஃப்ளவர்ஸ் வந்து மாலை கட்டி சாமிக்கு போடுறத நீங்க நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. So that is the plant calotrophes. Okay, so calotrophes ல இருக்கக்கூடிய அந்த flowers arrangement எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா valvate ல இருக்கும். And if one margin of the appendages overlaps that of the next one and so on, as in இந்த மாதிரியான arrangement twisted அப்படின்னு சொல்லுவோம். Twisted எந்தெந்த பிளான்ட்ஸ்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது China rose, okay, and the lady's finger cotton. Note down these three plants having twisted flowers. What is twisted? The margins of the appendages overlap each and every one. Okay, and this is twisted. The next one is imbricate. Imbricate என்றது இதுதான். ஒரு petal completely inner இருக்கும், ஒரு petal completely outside ல இருக்கும். The margins of sepals and petals overlap one another but not in any particular direction. இங்க வந்து ஒரு particular directionல கிடையாது, அது எப்படி வேணா ரேண்டமா இருக்கலாம், அதனால தான் சொல்றாங்க. So இது வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா எங்க பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி அப்படின்னு பார்க்கும்போது cassia and gulmohurல நீங்க பார்க்கலாம். cassia and gulmohurல இந்த மாதிரியான characteristic features நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது imbricate flowers எந்தெந்த பிளான்ட்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்றது. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா நோட்ஸ் எடுக்கிற ஒரு ஐடியா இந்த இடத்துல நீங்க நோட் பண்ணிக்கணும். இப்போ நோட்ஸ் அப்படின்றது ஒண்ணு இல்லை. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கூட நோட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இங்க வந்து இம்ப்ரிகேட் அப்படின்னா இங்க என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இம்ப்ரிகேட் அப்படின்றது cassia and gulmohur. ஸோ இந்த பிளான்ட்டுக்கு பக்கத்துலயே cassia and gulmohur அப்படின்னு எழுதிக்கிங்க. ஸோ அப்போ இந்த பிளான்ட் நேம்ஸ் உங்களுக்கு மறக்காது. ஸோ மறக்காதுன்றதை தாண்டி இந்த இடத்துல ஒருவேளை நம்ம கொஸ்டின் கேட்கும்போது இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டையும் நம்ம பார்ப்போம், இந்த ஃப்ளோரல் டயக்ராமையும் நம்ம பார்ப்போம், அதே மாதிரி இந்த நேம்ஸும் நமக்கு ஞாபகம் வந்துடும். ஓகேவா? த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் வெக்ஸிலரி. வெக்ஸிலரி என்ன சொன்னேன், இது வந்து பி அண்ட் பீன் ஃப்ளவர்ஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். தேர் ஆர் ஃபைவ் பெட்டல்ஸ். த லார்ஜஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட். திஸ் இஸ் தி ஒன் த லார்ஜஸ்ட் ஒன். திஸ் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட். This is standard. And next one is wings. See, this is the two wings. This the wings and solonama. These are all the wings. And another two are keel. Okay, smallest two on the keel. So keel vande epovume vande fused அப்படினு கொடுத்திருப்பாங்க. Keels are fused. So in a vexillary arrangement, which of the following petals are fused அப்படினு கேட்டாங்கன்னா they are keels. அப்படி ஒரு क्वेश्चन கேட்கலாம். Okay, so the another name of vexillary is papilionaceous. Okay, so papilionaceous arrangement or papilionaceous estivation which is present in அப்படின்னு ஒரு question கேட்கலாம். So peas, bean flower, and these are all the examples. Okay, so this kind of estivation is called vexillary and papilionaceous. So இது வந்து நீங்க உங்களுக்கு வந்து I will give you 2 to 3 minutes. Okay, so see, you just note down the names and I'm going to ask some questions. Okay, let me discuss some questions. Yes, sir.
Good. Yes, sir. Just a minute. Malini Seelan. Yes, sir. Okay. What is papillonaceous estivation? Papillonaceous estivation is a vexillary estivation, sir. Okay. No, next. Then, how they are arranged? What are all the names of the petals? How they are arranged? Vexillary estivation, sir. Yeah. They are overlapped with in the two smallest anterior petals. Okay. Good. So, what is the largest one name? Sir? What is the largest one name? Name. The largest petal name in vexillary estivation. There are five petals, right? Among Yes, the sir. five, the one is largest one. What is the name of that? Standard, sir. Very good. Standard only. Okay, sir. Okay. The another two which are fused, they are called? Wing, sir. Very good. Very good, Malini. Thank you. Next, Kishore. Sir, Okay, Kishore. Can you tell me the names of some flowers which having twisted estivation? Twisted. China rose and cotton, sir. Okay. What is another Ladies' one? fingers. Yeah, very good. Okay, right. I hope others also understood the content. Okay, any doubts regarding estivation and any doubts? Excuse me, sir. Yeah. Sir, fuse sepalna அது kill தானே sir? Kill தானே sir? ஆமாங்க, கீழ் தான் ஃபியூஸ் ஆயிருக்குங்க. Okay, sir. Good. Any doubts? Not, sir. Okay, good. Excuse me, sir. Yeah. Sir, estivation na கொஞ்சம் short-ஆ சிம்பிளா சொல்லணும்னா the petals எப்படி ஃப்ளவர்ல அரேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு சொல்றது தாங்க எஸ்டிமேஷன். Okay, sir. இதெல்லாமே நீங்க பாக்குறது எல்லாமே பெட்டல்ஸ் தான். அந்த நீங்க ஒரு ஃப்ளவர்ல பாக்குறீங்களா, அந்த நீங்க இப்போ ரோஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த பெட்டல்ஸ் எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். நீங்க வந்து இப்போ சைனா ரோஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம தமிழ்ல சொல்லணும்னா ஹைபிஸ்கஸ் இருக்குல்ல, செம்பருத்தி. Yes, sir. அந்த ஃப்ளவர்னுடைய பெட்டல்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு ரோஸ்னுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கும் நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம்ல. Yes, sir. ரோஸ்ல வந்து பெட்டல்ஸ் வந்து அப்படியே உள்ள ஓவர்லாப்பா இருக்கும். பட் நீங்க இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து அப்படியே ஃபியூஸ் ஆயிருக்கும். பட் எல்லாமே அப்படியே வெளியில ஒரு 5 பெட்டல்ஸ் மட்டும் கிளியரா தெரியும். Yes, sir. ஓகே. Sir, அதுக்கப்புறம் NCERT book காமிச்சீங்க சார், அது எந்த எடிஷன் இருந்தாலும் பரவாயில்லையா சார்? மேபி இல்லங்க, இப்போ உங்களுக்கு NCERT அப்படின்றது லேட்டஸ்ட் எடிஷன் தாங்க கிடைக்கும். 2021 எடிஷன் ஓகேவா சார்? ஆமா, கன்ஃபார்ம். அது ஓகே. அதுதான் தேவை ஆக்சுவலி. ஓகே சார். இல்ல 22 வந்து சேஞ்சஸ் பண்றேன்னு சொன்னாங்க. அது இல்லங்க, இன்னும் அந்த மாதிரி எதுவும் அபிஷியலா வரலங்க. நீங்க இப்போதைக்கு வந்து 21 ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார். மேபி அது அபிஷியலா இன்னும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் டேட்டா வரல, இன்னும் புக் அந்த மாதிரி வரல. ஸோ நான் உங்களுக்கு இப்போ நான் நடத்துறது கூட 21 தான். ஓகே. சார் சொல்லுங்க. சார் செப்பல்ஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் டிஃபர் ஆகுமா சார், ஃபிளார் டு ஃபிளார்? அதாவது ஆமாங்க, சில நேரங்கள்ல அதுவும் டிஃப்ரெண்ட் ஆகுங்க. இப்போ நீங்க ஹைபிஸ்கஸ்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹைபிஸ்கஸ்ல அதுல வந்து செப்பல்ஸோட சேர்த்து இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா கண்டென்ட்டும் இருக்கும் அதுல. ஐ மீன் அனதர் எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு கிரீன் பேச்சஸும் அந்த இடத்துல இருக்கும். ஸோ அது வந்து இட்ஸ் டிபெண்ட் அப்பான் தி ஃப்ளவருங்க. கொஞ்சம் சில இடங்கள்ல நான் சொன்ன மாதிரி பீரியாந்த் மாதிரியான ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுல செப்பல்ஸ் பெட்டல்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிருக்காது. இட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். யா எஸ், ஹூ இஸ் திஸ்? சார், இப்போ எங்களுக்கு வந்து எடியூட்டல் புக்கு தந்திருக்காங்க சார். NCERT புக் வந்து நாங்களே வாங்கி படிக்கலாமா சார்? தாராளமா. நீங்க எடிட்டல் புக் வந்து which is used, you can use it for preparation. ஓகே, நீங்க அதுல क्वेश्चन பிராக்டீஸ் பண்றதுக்கு அது. ஓகே சார். நிறைய क्वेश्चंस இருக்கும், அந்த क्वेश्चंस எல்லாம் பிராக்டீஸ் பண்ணனும். that is the very important. ஓகே சார்.
with explanation also given over there. Just that is very very useful to you. The bigger one, right? ரொம்ப ஒரு பல்கியா இருக்கும் அதானே? yeah sir. Very good. That consists many number of questions ங்க. So நீங்க வந்து இப்போ நான் உங்ககிட்ட क्वेश्चंस கேக்குறது எல்லாமே நீங்க கிளாஸ் முடிச்சிட்டு நீங்க போய் செக் பண்ணலாம் அதுல. அது வந்து பிராக்டீஸ்க்கான very important book actually. Okay. நீங்க எவ்வளவு கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றீங்கன்றது முக்கியம் கிடையாது. எவ்வளவு தூரம் நீங்க லிசன் பண்றீங்கன்றத தாண்டி ரிலேட்டடா क्वेश्चंस எப்படி சால்வ் பண்ண முடியுது அப்படின்னு நீங்க பார்க்கணும். சோ அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க எந்த அளவுக்கு அந்த கண்டென்ட்டை வந்து உள்வாங்கி இருக்கீங்க. ஸோ அதில் இன்னும் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், என்னென்ன ஃபேக்ட்ஸ் நீங்கள் மறந்துடுறீங்க, எதை நீங்கள் ரீகலெக்ட் பண்ணணும், அதெல்லாம் அந்த கொஸ்டின்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணதாங்க தெரியும். நீங்கள் வந்து ஸ்கூல் ப்ரிப்பரேஷன் மாதிரி இங்கே நீட்டுக்கு நீங்கள் பண்ணக்கூடாது. இங்கே வந்து யூனிக்காக இருக்கும் ப்ரிப்பரேஷன் கண்டிப்பாக. இது வந்து ஆல் இண்டியா லெவல் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி கொஸ்டின் ஓகே இட் இஸ் நாட் ஓன்லி ஆன்சரிங் யூ, மெனி பீப்புள் வில் ஆன்சர், ரைட்? அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அக்யூரேசி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் நிறைய கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அப்போ ப்ராக்டிஸ்க்கான ஒரு இது அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே சார். குட். தேங்க் யூ. நெக்ஸ்ட். எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். யா சார் எடியூட்டல் அகாடமி புக்ல வந்து எக்ஸ்பிளனேஷனோட இல்ல சார், ஒன்லி ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்கு. நோஷிங்க இப்போ நீங்க வந்து क्वेश्चंस ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பார்த்துட்டு நீங்க என்கிட்ட கேட்கலாம், நோ டவுட் இல்லை, நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே சார். அதுல இன்னொரு விஷயம் பாருங்க, அந்த எக்ஸ்பிளனேஷனை நீங்க புக்ல தாங்க தேடணும். தட் ஹெல்ப் யூ டு ரீகெயின் தி நாலேஜ். நீங்க படிச்சதை ரீகலெக்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே சார். அண்ட் எனக்கு கொஞ்சம் டவுட் கௌரி, கௌரி you had a question கேட்றீங்க சார். I had a doubt there is any exam for us. என்ன கேக்குறீங்க எனக்கு புரியல சார். எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்ல தியாகராஜன் சார் மெசேஜ் பண்ணாங்க சார், ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஷெட்யூல். ஓகே, நீங்க அது சார் கண்டிப்பா உங்களுக்கு சொல்வாருங்க. நம்ம இப்போ இங்க கண்டென்ட் ஓரியன்டடா டவுட் கேளுங்க. எஸ் சார். கண்டிப்பா சார் உங்களுக்கு அதை ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. எனக்கு வந்து இப்போ நீங்க சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடா क्वेश्चन கேளுங்க. மியூட் பண்ணிடுங்க. யாரெல்லாம் क्वेश्चन கேட்டீங்களோ அவங்க மியூட் பண்ணிடுங்க. லைக்கா சொல்லுங்க லைக்கா. எனக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்ல வந்து கொஞ்சம் டவுட்ஸ் இருக்கு சார், அது மட்டும் கேட்கலாம் சார். வேர்ட் நான் அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு டிஃபரன்ட் செஷன் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இப்போ வந்து இந்த லெசன் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். இந்த லெசன் முடிக்கும் போது I will give you some time 10 to 15 minutes. நான் அப்போ சார் அப்போ நீங்கள் கேளுங்க. ஓகே ஓகே. So let me continue with another topic. Androecium. So there is a male reproductive structure I already discussed with you. See the androecium, which is composed by stamens, we already discussed. So what all the structures are there in stamens adha nama paathirukom. So in a stamen there is a anther and another one is stamen. Adu and the filament nu solluvom. This is filament and this one is stamen. This is the anther. Okay, this is anther. Okay, so each stamen which represents the male reproductive organ consists a stalk or the filament and an anther. So each anther is usually bilobed. Bilobed means there are two lobes, I mean two branches or two cavities, lobes, எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம், chambers. Okay, இதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா these chambers are also called pollen sac. Pollen sacs, because where the pollen are produced. So அதனால இதுக்கு பேர் pollen sacs அப்படின்னு சொல்றோம். So pollen grains are produced in pollen sacs. So இது வந்து ரொம்ப important. But sometime we need to know what is staminode. What is staminode? Staminode into the sterile stamen தான் நம்ம staminode னு சொல்றோம். They are not involving in reproduction. So they are sterile, right? So that's why they are called staminode. Stamens of flowers may be united with other members such as petals or among themselves. Okay, so sometimes அதுவாவே ஜாயின் ஆயிருக்கும். சில நேரங்கள்ல இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து இப்போ
ஓகே, ஹைபிஸ்கஸ் எடுத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியும், அதனால சொல்றேன். இந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து ஒரு பஞ்சா இருக்கும், எல்லாமே அந்த இடத்துல ஆந்தர்ஸ் வந்து எல்லா சைட்லயுமே அதுல வந்து அப்படியே அரைஸ் ஆயிருக்கும். இந்த மாதிரியான ஸ்டேமென்ட்ஸ் நீங்க பார்க்கலாம். சில ஸ்டேமென்ட்ஸ் வந்து இப்போ நீங்க டேட்டூரா பார்த்தோம்ல, அதுல வந்து அந்த ஃப்ளோரல் அப்பண்டேஜஸ் இருக்கும், அதோட ஒட்டின மாதிரியே அந்த ஆண்ட்ரிஷியமும் இருக்கும், அதாவது ஸ்டேமென்ஸும் இருக்கும். ஸோ இப்போ இது வந்து ஸ்டேமென்ஸ் ஆர் அட்டாச்டு வித் ஃப்ளோரல் அப்பண்டேஜஸ் லைக் பெட்டல்ஸ் அண்ட் செப்பல்ஸ். அண்ட் அதே நேரத்தில் சில நேரங்களில் சம் and stamens are they are fused together, எல்லாமே சேர்ந்து ஒரே பஞ்சாவும் இருக்கலாம். Okay, so stamens of flower may be united with other members such as petals or among themselves. நல்லா கவனிக்கணும், இதான் எக்ஸாம்பிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கேட்கலாம். ஓகே, எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓரியன்டட். Stamens are attached to the petals. Stamens are attached to the petals. They are epipetalous. நோட் பண்ணிக்கங்க, stamens are attached to the petals. Petals ஓட அது அட்டாச் ஆயிருந்தா epipetalous. Petal means petalous. இந்த மாதிரியான அரேஞ்ச்மெண்ட் எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா in brinjal. Okay, in brinjal there are stamens are attached with the petals. They are epipetalous or epiphyllous. The next one is epiphyllous. Epiphyllous when they attached to the perianth. I hope you are aware about the perianth, which is seen in lily. So the perianth is here, there is no distinguish between sepals and petals. So அந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சரோட and ஸ்டேமென்ஸும் அட்டாச் ஆயிருந்தா அது நம்ம எபிஃபில்லஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ இங்க கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, எபிஃபில்லஸ்ன்றது எந்த பிளான்ட்ல இருக்கு, எபிபெட்டாலஸ் அப்படின்றது எந்த பிளான்ட்ல இருக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டினா இருக்கு. ஓகே, இது புரிஞ்சுதா? எஸ் சார். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேமென்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்டேமென்ஸ் வந்து சில நேரங்கள்ல அந்த யுனைட்டடா இருக்கும், சில நேரங்கள்ல அது ஃப்ரீயா இருக்கும். அப்படி அது யுனைட்டடா இருக்கும்போது நம்பர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேமென்ஸ் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். ஒரு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேமென்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன், the stamens in a flower may be either remain free, அதாவது எல்லாமே இருக்கும், எல்லா ஸ்டேமென்ஸும் தனித்தனியா இருக்கும், they are not fused together. That kind of stamens they are called polyandrous. என்ன வச்சுக்கோங்க, இது என்ன சொல்லுவோம்னா polyandrous அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. polyandrous அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அண்ட் சம்டைம்ஸ் தே மே பி யுனைடெட். சம் ஃப்ரீயா இருந்தா அது polyandrous, இல்ல யுனைட்டடா இருந்தா நம்ம பார்க்கலாம், யுனைடெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ அந்த யுனைடெட் அப்படின்றது நம்ம அடல்ஃபஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த யுனைடெட் ஓகே செப்பல்ஸ் நீங்க பார்க்கும்போது நல்லா கவனிங்க, if there are stamens, if their stamens are fused together, they are united. அப்படி யுனைட்டடா இருக்கும்போது அந்த ஸ்டேமென்ஸ் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா மோனோ அடல்ஃபஸ். அடல்ஃபஸ் அப்படின்ற டேர்ம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அடல்ஃபஸ், அடல்ஃபஸ்னா இட் ரெப்ரசன்ட் ஹவு தி ஸ்டேமென்ஸ் ஆர் யுனைட்டட் டுகெதர். ஸோ அப்படின்னு சொல்லும்போது மோனோ அடல்ஃபஸ் அப்படின்னா மெனி ஸ்டேமென்ஸ் ஆர் யுனைட்டட் இன்டு ஒன் பஞ்ச் ஆர் ஒன் பண்டல் seen in China rose. China rose is nothing but நம்ம அந்த செம்பருத்தி. Okay, or two bundles. If they are present in two bundles, they are called diadelphous. Diadelphous. Okay, diadelphous as seen in pea plants. And into more than two bundles, they are polyadelphous. Poly means many, adelphous means fused. So polyadelphous are seen in citrus. So அப்போ கொஸ்டின் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டினா கேட்பாங்க, பீ, சிட்ரஸ், China rose. அப்போ monodelphous seen in China rose, diadelphous present in pea plants, and polyadelphous present in citrus plants. Okay, and another good example, if the plants their salvia and mustard, these two plants, the flowers, they particularly their filaments or the stamens, their length is different. Their length is different, they are not same. இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிமிலர் லென்த் இருக்கும், பட் இந்த ரெண்டு பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேமென்ஸ்னுடைய லென்த் வந்து கண்டிப்பா வேரி ஆகும். ஸோ தேர் மே பி வேரியேஷன் இன் த லென்த் ஆஃப் ஃபிலமெண்ட்ஸ். ஸோ அதான் நம்ம சால்வியா அண்ட் மஸ்டர்ட் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். ஸோ ஹவு மெனி எக்ஸாம்பிள்ஸ் வி சீன் இன் brinjal, lily, China rose, pea plants, and citrus, salvia, and mustard. All these plants names are very very important. You need to match the types they are. Okay, என்ன டைப்ஸ் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ எபிபெட்டாலஸ் அப்படின்னா brinjal, எபிஃபில்லஸ் அப்படின்னா lily, பாலியடல்ஃபஸ்னா China rose, monoadelphusனா China rose, polyadelphusனா citrus. வேரியஸ் லென்த்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய filaments இருக்கக்கூடிய plants வந்து salvia and mustard. So see how many examples are there. So chances are many. So we can expect 2 to 3 questions. Minimum we can expect 3 and maximum it goes 5 also.
because many facts are there. So அது எல்லாமே உங்களுக்கு क्वेश्चன் வந்து கேட்பாங்க. அதனால தான் நான் இது சொல்லிட்டு இருக்கேன். சார் சலைவனா என்ன சார்? சால்வியா அப்படின்றதும் இட்ஸ் ஆல் ஆர் ஸ்மால் ஹெர்பேசியஸ் பிளான்ட்ஸ்ங்க. நான் உங்களுக்கு அந்த டயகிராம் காட்டுறேன். This is salvia. தெரியுதா? ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். வேற ஏதாவது பிளான்ட் பேர் கேளுங்க சொல்றேன். அப்படியே டைப் நான் அங்க விசிபிளா காட்டுறேன். This is Kenna. இது நம்ம நிறைய கார்டன்ல பார்க்கலாம். ஓகே, வேற ஏதாவது? குல்மோஹரா. Just a minute. சிங்காந்தல் நம்மளுடைய ஸ்டேட் ஃப்ளவர். இதான் நம்மளுடைய ஸ்டேட் ஃப்ளவர், தெரியுமா? சார் இப்ப தெரியும் சார். ஓகே, வேற ஏதாவது வேணுமா கேளு. கேஷியா சார். இது தெரியுமா? இந்த கேஷியா ஃப்ளவர். இது லீவ்ஸ் வந்து ட்ரையா இருக்கும் எப்பவுமே. இந்த பச்சை இது இருக்குல்ல, இது நீங்க அப்படியே போட்டு என்ன சொல்றது, இது அவ்வளோ ட்ரையா இருக்கும். இந்த லீவ்ஸ்ல மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். வேற வேற ஏதாவது பிளான்ட் ஃப்ளவர்ஸ் நேம் பார்க்கணுமா சொல்லுங்க. Cinnamon is extracted from cassia plant. சின்னமோனு. மற்றதெல்லாம் நம்ம ஓரளவுக்கு தெரியும். ஓகே, so next we are going to discuss Gynesium. So I already discussed this is a female reproductive structure and which consists of many carpels. A single carpel have 3 structures. They are stigma, okay, style and ovary. Okay, so ovary அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி this is stigma, style and ovary. This is ovary. This is ovary, right? In this ovary there are many ovules are there. எல்லாமே நிறைய ovules இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதனுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் எந்த கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஸ்டைல் கனெக்ட் தி ovary to stigma. Stigma usually tip of the style. This is stigma. ஸோ ஒரு pollen grain வந்து இங்கே தான் வந்து அட்டாச் ஆகும். இது மேலே தான் விடும். இங்க இருந்தா pollen tube வந்து ஜென்ரேட் ஆகி ரீப்ரொடக்ஷன் அப்போ கேமெட்ஸ் எடுத்துட்டு போகும். Okay, and each ovary bears 1 or more ovules attached to the flattened cushion like placenta. So இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா see these are all the ovules and these ovules are attached with the tissue. This is the tissue, the green in color. This is placenta. Placenta is the tissue, okay, where the carpels are present. Okay, so in the petals வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சாரி இந்த அந்த ovules வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். சில நேரங்கள்ல carpels இருக்குல்ல, அந்த carpelsனுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். when more than one carpel is present they may be free. சில நேரங்கள்ல carpels ஒண்ணுக்கு மேல இருக்கும். if they are free they are called apocarpus. so apocarpus, carpel means carpus, apo means here they are free. so as seen in lotus and china and rose, actually not china rose, it's only rose. lotus and roseல வந்து நீங்க apocarpus பார்க்கலாம். and syncarpus means when the carpels are fused. so carpels fuse ஆயிருந்தா அது நம்ம syncarpus அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த syncarpus வந்து எங்கெல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா மஸ்டர்ட் அண்ட் டொமேட்டோஸ்ல பார்க்கலாம். ஸோ எப்பெல்லாம் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்குதோ அப்போ ஓவியூல்ஸ்ல இருந்து தான் சீட்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும். ஓவரி வந்து ஃப்ரூட்டா ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி பேசிக் திங்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எப்படி நம்ம எஸ்டிவேஷன்ல அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் செப்பல்ஸ் பெட்டல்ஸ் நம்ம எஸ்டிவேஷன் பார்த்தோமோ அந்த மாதிரி பிளாசன்டேஷன் அப்படின்றது இங்க நம்ம பார்க்க போறோம். The arrangement of ovules within the ovary is known as placentation. Okay, the arrangement of ovules within the ovary is known as placentation. மறந்துடாதீங்க, the definition is very important. The placentation are of different types, namely marginal, axile,
parietal, basal, central, and free central. So these are all the different type of almost 5. Okay, marginal, axial, parietal, basal, central, and free central. Okay, right. So idhula nam inga diagram oda paakalam. So this is the marginal one. So marginal means, see, this is the placenta tissue, and the placenta oda ovuru ovulum eppadi attach aayirukku paakalam. So இந்த மாதிரியான attachment அப்படின்றது நீங்க எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா plants-ல பார்க்கலாம், fabaceae plants-ல. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா next type வந்து axial. Axial placentation is very important. See, look at this one. In that, these are all the ovules. Okay, these are all the ovules. So they are present in the central region of the ovary. So central position la iruka, and at the same time they are separated by a septum. Septum is nothing but a cross wall. So in the cross walls they are distinctly separated each other. So cross walls irukkudiya one of the important placentation appadina, that is axial placentation. Okay, right. Next one, the third one is, which is also called, idu neenga third one eppadi paakalam appadina, this is parietal. Third one is parietal. See, idukumana difference enna appadina, inga ovules are present middle or center, but in parietal, this is parietal. In a parietal, the ovules are present at the peripheral region, edges of the ovary. In the edathula irukum. So idhe mari here there is no septa. No septa. Septa is nothing but cross wall. There is no cross wall, right? Here there. Inga cross wall irukum, but inga cross wall irukad. This is parietal type. And next one is free central. Look at this one. Free central. Free means here you remember that here there is a free of septum. There is no septum, but they are arranged in a central position. I mean, look at the axial one and compare these two. The comparative study is very important, so for avoid confusions. Okay, look at this one. Axial, they are also ovules are present in the middle. In free central also the ovules are present in the middle. But the difference between these two, here the septa is present, but here there is no septa. Septa is nothing but the cross wall. Here there is no cross wall in free central, but axial, they are present central with the septum. Okay, they are crossed. They are okay. Next on the basal. This is the basal one. At the base of the ovary, the ovule is present. That is the basal part. So ipo nama different type of placentation pathom and adanudaiya characteristic feature pathom. Now let me discuss what are all the examples. Okay, for example, the placenta. Idhula nama paakumbodhu, when the placenta is axial and the ovules are attached to it in a multilocular ovary. Multilocule means locus is nothing but is the chamber, and the branch embryonal locule அப்படின்றது it's a chamber. So many ovary அதுக்குள்ள நிறைய locules இருக்கிறதால அதுக்கு multilocular placentation அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா axial அப்படின்றது நீங்க இந்த இடத்துல கொடுத்திருப்பாங்க. Axial placentation எங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா China rose, tomato and lemon. அது next one வந்து பார்த்தீங்கன்னா parietal type. Parietal placentation la ovules develop on the inner wall of the ovary or peripheral part. Okay, peripheral part. So ovary is one chambered, but it become two chambered due to formation of the false septum. Inga paranga nalla purinjukkinga, only one chamber, but it become two chambered due to formation of a false septum. Idu neenga enga paakalam appdin pathina mustard. Just a minute. Mustard, argymo. Mustard and argymo. When the ovules are born on central axis and the septa are absent. Idu neenga enga paakalam appadina dianthus and dianthus, primrose அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். இங்க வந்து free central இருக்கிறது நீங்க பார்க்கலாம். This is free central. அப்ப free central அப்படின்றது எங்க இருக்கும் அப்படின்னா dianthus and primrose. Okay, absent of septa, அங்கேயும் septa இருக்காது. Okay, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததுதான். And basal அப்படின்றது placenta develops at the base of ovary and a single ovule is attached to it. இது நம்ம எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா sunflower, marigold.
ரெண்டுத்துலயுமே வந்து பேசல் இருக்கும். ஸோ பேசல் பிளாசன்டேஷன் which is seen in அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சன்ஃப்ளவர் அண்ட் மேரிகோல்ட். ப்ரீ சென்ட்ரல் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா டயாந்தஸ் அண்ட் பைம்ரோஸ். பெரைட்டலுக்கு எக்ஸாம்பிள் மஸ்டர்ட் அண்ட் அர்ஜிமோன். ஓகே, just a minute. This is argemone plant. Okay. Primrose பார்க்கணுமா? சார் சொல்லுங்க ஒன் டவுட் சார். சொல்லுங்க. பெரைட்டல்ல வந்து ஓவல்ஸ் எங்க சார் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும்? சென்ட்ரல். சி பெரைட்டல் அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்ப்போம் பெரிஃபெரல் ரீஜன்ல எட்ஜஸ்ல. தெரியுதா? சென்டரா சார்? இல்லைங்க, எட்ஜஸ்ல இங்க பாருங்க. திஸ் இஸ் தி பெரைட்டல் டைப். அதாவது இந்த சென்ட்ரல்ல இருக்காது, பெரிஃபெரல்ல ஓரத்துல இருக்கும். பிளாசண்டானுடைய ஓரத்துல இருக்கும். அந்த ஓவரி வால் இருக்குல்ல, இது ஓவரி வால். திஸ் இஸ் ஓவரி வால். இந்த ஓவரி வால் ஒட்டின மாதிரி பிளாசண்டா, இந்த பிளாசண்டா இங்க அட்டாச் ஆயிருக்கும் ஓவியல்ஸ். இது பெரைட்டல். தேங்க்யூ சார். ஓகே, வேற ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? சார் சொல்லுங்க. பெரிஃபெரல் பார்ட் சைடு வைஸ் சார். என்னங்க பெரிஃபெரல் அப்படின்னா? பெரிஃபெரல் பார்ட்னா சைடுல பேஸ் ஆயிருக்கு. எட்ஜஸ்ன்னு கூட எடுத்துக்கோங்க. ஓரம் எட்ஜஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே சார். அவுட்டர் கார்னர் கூட. கார்னர். ஓகே சார். வேற சார் சொல்லுங்கப்பா. Primrose is example for one. பிரிம்ரோஸ் தானே பார்த்தோம். Yes sir. ப்ரீ சென்ட்ரல். பிரிம்ரோஸ் வந்து ப்ரீ சென்ட்ரல். Okay sir. வேற ப்ரீ சென்ட்ரல் மட்டும் இன்னொரு வாட்டி சொல்ல முடியுமா சார்? ப்ரீ சென்ட்ரல் ஈஸியா சொல்றேங்க, கவனிங்க. இங்க ப்ரீ சென்ட்ரல் வந்து இதுதான் ப்ரீ சென்ட்ரல். திஸ் இஸ் தி ப்ரீ சென்ட்ரல் ஒன். ஓகே, சோ ஜஸ்ட் a minute. All this confusions. This is the ப்ரீ சென்ட்ரல். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா the ovules are present at the center but without any septa. இங்க செப்டமே இருக்காது. ஆனா நீங்க ஆக்சைல்ல பார்க்கும்போது சென்ட்ரலா ஓவியல்ஸ் இருந்தாலும் இங்க செப்டம் இருக்கும். ஐ மீன் ஒரு கிராஸ் வால் சுவர். இங்க அந்த மாதிரியான கிராஸ் வால் எதுவுமே இருக்காது. ஒன்லி ஓவியல்ஸ் மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே சார். ரைட். எனி அதர் டவுட்? சார் சொல்லுங்க. சார் எனக்கு அந்த பெரியன்னு சொன்னீங்கல்ல சார், லில்லி எக்ஸாம்பிள் சார், அது எனக்கு புரியவே இல்லை சார். ஒண்ணும் இல்லைங்க, இங்க பாருங்க ஒரு நிமிஷம். ஓகே, look at this one. இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களால வந்து அந்த ஒரு just a minute. see, இது பெட்டல், இது பெட்டல். இங்க எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு எது செப்பல் எது பெட்டல் அப்படின்ற டிஃபரன்ஷியேட் உங்களால பண்ண முடியுதா? எஸ் சார். நோ சார். எது நம்ம பெட்டல்ஸ்க்கும் செப்பல்ஸ்க்கும் இது பண்ண முடியலையோ அது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பீரியாந்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்க சார், தேங்க்யூ சார். ஓகே, எனி another எக்ஸாம்பிள் இருக்கா சார்? இருக்குங்க. கேக்டஸ் ஃப்ளவர்ல நீங்க பார்க்கலாம். ஒரு நிமிஷம்.
இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஃப்ளவர்ல உங்களுக்கு அந்த ஒரு டிஃபரன்ஷியேட் பார்க்க முடியாது. நீங்க தெரியுதா? நீங்க ரெண்டுமே எல்லாமே ஒரே மாதிரியே இருக்கும். தெரியுதா? இந்த இடத்துல அந்த பெட்டல்ஸ் பாருங்க. எஸ் சார். ஓகே சார் ஓகே சார். சார் சொல்லுங்கம்மா. சார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மார்ஜினல் அண்ட் சென்ட்ரல் சார். மார்ஜினல் அண்ட் சென்ட்ரலா? ஓகே, மார்ஜினலுக்கு வந்து நம்ம இங்க இது பார்த்தோம்ல, இது ஃபேபேசி பீ பிளான்ஸ் பார்த்தோம். மார்ஜினல். வேற என்ன கேட்டீங்க? சென்ட்ரல். நீங்க சென்ட்ரல் கொடுக்கல. ப்ரீ சென்ட்ரல், சென்ட்ரல் ஒண்ணுதான். தேங்க் யூ சார். சார் ஒன் டவுட் சார். சார் இதுக்கெல்லாம் பொட்டானிக்கல் நேம் கேட்பாங்களா சார்? அந்த அளவுக்குலாம் கேட்க மாட்டாங்க. ஓகே சார். அதான் ஒண்ணுமே நீங்க கவலைப்படாதீங்க. நீங்க முதல்ல அவுட் ஆஃப் என்சிஆர்டில இருந்து கொஸ்டினே வராதுங்க. முதல்ல என்சிஆர்டியே நல்லா தரவு பண்ணுங்க. எதுவும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பா இங்க வந்து இது மட்டும் தாங்க வரும். எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னா என்சிஆர்டி பேஸ் தாங்க வரும். அதை தாண்டி எதுவும் வராது. எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், பெப்பர்ஸ் அண்ட் பெட்டல்ஸ் வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியாதுதா சார் நீங்க சொன்னீங்க லில்லி? ஆமாங்க ஆமாங்க. அதுக்கு என்ன சார் சொன்னீங்க? சயின்டிஃபிக் ஏதோ ஒரு நேம் சொல்லி தானே சார் இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. பெரியன். ஓகே, புரியுதுங்களா? Okay, so let me talk about the fruit. So the fruit is the characteristic feature of flowering plants. It is a mature ripened ovary. நமக்கு தெரியும் ovary தான் ஃப்ரூட்டா மாறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஃப்டர் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறமா. பட் சில பிளான்ட்ஸ்ல வந்து without fertilization also the plant can produce fruits. They are called Parthenocarphic fruits. Okay, ஜென்ரலா நம்ம வந்து அந்த ஃப்ரூட் வால் இருக்குல்ல, அந்த ஓவரி வால் இருக்குல்ல, அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல பெரிகார்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஓவரி வால். ஓகே, அந்த ஃப்ரூட் அந்த வால் தான் நம்ம இந்த இடத்துல ஃப்ரூட் வால் அப்படின்னு சொல்றோம். அது நம்ம பெரிகார்ப் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த வால் வந்து அந்த பெரிகார்ப்பு, அதுக்கப்புறம் நம்ம வேற என்ன இருக்கும், சீட்ஸ் இருக்கும், இல்ல ஃப்ளஷ் இருக்கும், சீட்ஸ் இருக்கும். அந்த பெரிகார்ப்பை தான் நம்ம மொத்தமா சொல்றோம். அந்த பெரிகார்ப் இருக்குல்ல, அதாவது இப்போ நீங்க இந்த இடத்துல மேங்கோ பாக்குறீங்கன்னா, இந்த மேங்கோனுடைய இது சீடு, இதுக்கு வெளியே இருக்கிறது எல்லாமே இதுதான் மொத்தமா நம்ம பெரிகார்ப் அப்படின்னு சொல்றோம். பெரிகார்ப். இந்த பெரிகார்ப் ஃபர்தரா 3 லேயர்ஸா பிரிச்சிருப்பாங்க. எபிகார்ப், மீசோகார்ப், எண்டோகார்ப். எண்டோகார்ப்ன்றது சீடுக்கு வெளியில ஒரு லேயர் வந்து கவர் ஆயிருக்கும், தட் இஸ் எண்டோகார்ப். And it is followed by mesocarp, which is the fleshy region, and then it is followed by epicarp. Epicarp on the outermost layer. The pericarp may be dry or fleshy. When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into the outer epicarp, mesocarp, and inner endocarp. Okay, so here we have a good example in the mango and coconut. These two are the type of drupe. They are drupe flowers. ஃப்ரூட்ஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் டைப் இருக்குங்க. அதை நம்ம இங்க பாக்குறது வந்து ட்ரூப் தான். ட்ரூப் ஃப்ரூட் தான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். They develop from monocarpellary superior ovaries or one seeded. நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதனுடைய இந்த ட்ரூப் ஃப்ளவர் வந்து எந்த மாதிரியான ஓவரிஸ்ல இருந்து டெவலப் ஆகும்னு கேட்கலாம். சுப்பீரியர் ஓவரி. அதுல இருந்து எத்தனை கார்பல்ஸ் இருக்கும்னா மோனோ கார்பல் இருக்கும், ஒரே ஒரு கார்பல் இருக்கும், அதுவும் சுப்பீரியர் ஓவரா இருக்கும், ஒரே ஒரு சீடு தான் இருக்கும், சிங்கிள் சீடு. ஓகே, புரியுதா? நீங்க இது மேங்கோல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க மீசோகார்ப் வந்து ஃபிளஷியா இருக்கும், இங்க மீசோகார்ப்ன்றது அந்த ஹார்ட், இந்த ஓடு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அது. சோ அதுக்கு மேல வந்து சொல்லுங்க. Please repeat once again. எதுங்க? Please repeat once again, sir. Okay, so now we are going to, now we discussed the type of fruit which is called drupe. What is drupe? Drupe one which is seen in, the best example for drupe is mango and coconut. If you look mango and coconut, there are three, there are two important parts. One is seed, another one is pericarp.
Pericarp is nothing but the wall. The wall layer is 3. Actually, there are 3 walls. Okay, one is epicarp, endocarp, and mesocarp. Epicarp is the outermost layer. இப்போ மேங்கோல நீங்க பாத்தீங்கன்னா outermostல பார்க்கலாம். அதே நீங்க கோகனட்ல பார்க்கும்போது அந்த இப்போ நீங்க இளநீனுடைய மேல இருக்குல்ல அந்த கிரீன் கலர் அந்த நார் அப்படின்ற அந்த மேல கிரீனா இருக்குல்ல அது கீழே இருக்கிறது மீசோகார். ஸோ நம்ம இப்போ மேங்கோல அந்த ஃப்ளஷ் நம்ம சாப்பிடக்கூடியது வந்து மீசோகார். அண்ட் உள்ள சீடு இருக்கும், அந்த சீடு என்க்ளோஸ் பண்ணி இருக்கிறது தான் எண்டோகார். ஓகே, ஜஸ்ட் அ மினிட். ஓகே. Okay, sorry for the interruption. Now I understood what is drupe. Sir. Okay, now and next one is the seed. Okay, we are going to discuss 2 different type of seeds. One is dicotyledon seed, another one is monocotyledon seeds. Okay, so the embryo is made up of actually developing embryo. Once the male and female gamete fuse together, they give rise to zygote, and zygote developed into embryo. Okay, so just a minute. I'm really sorry, my signals are. Sorry. Okay, so when the gamete fuse together, they give rise to zygote, and zygote developed into embryo. And the developing embryo have 3 different structures. The one is radical, the another one is embryonal axis. Okay, so நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து only one அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா wheat and maize வந்து நம்ம best example எடுத்துக்கலாம். 2 cotyledons அப்படின்றது gram piece எடுத்துக்கலாம். அதாவது di means 2 cotyledons, mono means 1 single cotyledon. So single cotyledon, monocotyledon best example on the wheat and maize, and 2 cotyledons அப்படின்றது வந்து gram one piece. Okay, so let me talk about the structure of dicotyledon seed.
So the outermost covering of seed is the seed coat. எப்பவுமே ஒரு சீடு சுத்தி ஒரு seed coat இருக்கும். So அந்த seed coat வந்து 2 layers இருக்கும். Outermost layer வந்து tista and innermost layer is tegmen. So innermost layer வந்து tegmen. This is tegmen. The outermost layer is tista. The hilum is a scar on the seed coat through which the developing seeds were attached to fruit. So நீங்க வந்து ஒரு fruit இப்போ இதுக்கு மேல fruit இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஃப்ரூட்டும் சீடும் அட்டாச் ஆகக்கூடிய இடம் இதுக்கு பேரு ஹைலம். Okay, right. And the hilum is hilum, above the hilum there is a small pore. ஒரு சின்ன pore open ஆயிருக்கும், which is called micropyle. Micropyle வழியா தான் water, oxygen, nutrients and the travel ஆகும். அந்த seed வந்து germinate ஆகிறதுக்கு. Okay, within the coat is the embryo. So embryo ல வந்து ஒரு embryonal axis. Look at this one. This is the embryonal axis. So in the embryonal axis there are two structures. One is plumule, another one is radicle. From the radicle the roots are raised. From the plumule the stem is originate. Okay, consisting on embryonal axis and two cotyledons. The cotyledons are often fleshy and full of reserve food materials. Okay, in the cotyledons கொடுத்துக்கிறோம். Okay, புரியுதா? So சில நேரங்கள்ல the embryo also has a nutrient structure that is endosperm, which is called endosperm. See, the endosperm, which is very important, the endosperm have a huge food, nutrients. Okay, developing embryo தேவையான nutrients யாரு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா endosperm தான் கொடுக்கும். புரியுதா? So endosperm. So இந்த endosperm வந்து சில நேரங்கள்ல சில seeds வந்து கன்சியூம் பண்ணிடும் கம்ப்ளீட்டா. ஆனா சில சீட்ஸ்ல வந்து அந்த endosperm வந்து அப்படி இருக்கும். அப்போ endosperm இருக்கக்கூடிய சீட்ஸ் வந்து நம்ம நார்மலா வந்து endosperm seeds, எதுல இல்லையோ அது நான் endosperm seeds அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்க endosperm seeds எதெல்லாம் சொல்றோம் அப்படின்னு பாருங்க. In plants such as bean, gram and peas, the endosperm is not present in mature seeds, such as the non-endosperm seeds. பட் அதே மாதிரி சில இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா such as castorல நீங்க பார்க்கும்போது அங்க endosperm இருக்கும். That's why they are called endospermic seeds. So endosperm seeds are seen in castor and non-endosperm seeds are seen in bean and gram. இதே மாதிரி நம்ம monocotyledon seeding நம்ம பார்க்கலாம். But the only difference between dicotyledon and monocotyledon, here only one cotyledon, this is the only one cotyledon. இதுதான் அந்த one cotyledon, which is called scutellum. இது வந்து monocot seed. மற்றபடி மற்ற கேரக்டர்ஸ்லாம் சிமிலரா தான் இருக்கும். பட் இங்க வந்து cotyledon only one cotyledon. அந்த இந்த cotyledon சுத்தி இங்க பக்கத்திலே endosperm இருக்கா? இது embryo தான் சீடா மாறுது. சீடு, இந்த சீட்ல endosperm இருக்கு. இந்த endosperm சுத்தி ஒரு லேயர் இருக்கா? இந்த இடத்துல அந்த லேயர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. This is called aleurone layer. Aleurone layer, it is a proteinous layer. This is proteinous layer. Okay, so this proteinous layer is there இங்க. Okay, which is surrounded by the endosperm. And அதுக்கப்புறம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய structures நீங்க பார்க்கலாம். That one is plumule. இங்க பாத்தீங்கன்னா plumule இருக்கும், and plumule surrounded by coleoptile. The protecting layer of plumule. Plumule protect பண்றது இந்த coleoptile. அதே மாதிரி radical இருக்கா? இந்த radical அப்படியே சரவுண்ட் பண்ணி இருக்கிறது கோலியோரைசா. புரியுதா? கோலியோரைசா, radical. Radical வந்து which is covered by coleoryza. Plumule is covered by coleoptile. And there is a scutellum. இந்த scutellum வந்து எந்த ஷேப்ல இருக்கும் அப்படின்னா ஷீல்டு ஷேப்ல இருக்கும். ஷீல்டு, அந்த கேடயம்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஷீல்டு ஷேப்டு cotyledon, that is called scutellum. So monocotyledon seed-னுடைய அந்த cotyledon அப்படின்றது நம்ம scutellum, which is seen in sealed shape. புரியுதா? So it's all about the seed also. Okay, and here I conclude the lesson, today lesson, and next class we are going to discuss another part of this lesson. It is quite big lesson, so that's why I'm taking some time, because here a lot of facts are there and I have to give all the examples, okay, with clarity. So anala we are taking another classes, okay, another class for the remaining part. So the remaining part is a very important one. So here we are going to discuss 3 different families, plant families and their characteristic features. Okay, and here I conclude the session. If you have any doubts, please ask me. Yes. மோனோகார்பனரினா என்ன சார்? Only one carpel is there. Many carpels என்ன சொன்னலையா,
அது நம்ம அபோகார்பஸ் இன்கார்பஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். மெனினா மோனோனா சிங்கிள், ஒன்லி ஒன் கார்பல் இஸ் தேர். கார்பல் மீன்ஸ் கார்பல்ஸ் அப்படின்றது கைனீசியம்னுடைய மெம்பர். இந்த கார்பல்ல தான் 3 ரீஜன்ஸ் இருக்கும். ஸ்டிக்மா, ஸ்டைல் and open. This is carpel. This is Otherwise, also it is called also as called pistil, sir. pistil also, yes. And எனக்கு டவுட் இருக்கு சார். ப்ரீவியஸ் கேளுங்க. பாலிசாக்கரைட்ஸ் என்ன சார்? Right. It's a carbohydrate. Okay. Polysaccharides அப்படின்றது வந்து they are carbohydrates. Okay. Different type of sugar molecules. Okay, sir. And microvilli, sir? Microvilli. So microvilli is small finger-like projections. They are present in the mucus layer of digestive tract. So these structures which are used to absorb the nutrients from the food. Okay, sir. And matrix? Matrix வந்து பாத்தீங்கன்னா it is a ground substance actually. It forms the ground substance for some basic cells like epithelium. Okay, sir. And chondrocytes னா வந்து மசில்ஸ் இதுதானே சொல்லுவாங்க? என்னதுங்க? chondrocytes. They are cells. மசில்ஸ் இப்போ ஆஸ்டியோசைட்னா போன்ஸ்க்காக சொல்லுவாங்க. Bones chondrocytesனா cartilages. ஆமா. cartilages. Okay, good. Thank you. Very good. ஓகேங்க. So thank you and I hope இந்த லெசன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டுனா செஷனுக்குள்ளே போவேன். புரியுதா? ரேண்டமா கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அந்த கொஸ்டின் கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நான் உங்களுக்கு லெசனுக்குள்ளே போவேன். ஸோ பார்க்கலாம். ஓகே, குட் நைட்டுங்க. தேங்க்யூ. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. தேங்க்யூ. Thank you, sir. Thank you, sir. வாய்ஸ் வந்து இது